July 30th this year at Chigongo village, Bunda district, Mara region, have been handed over to their families for burial. In the incident, 14 people were killed and 14 others were rescued alive. Zoezi rasmi tarehe 1 mwezi wa pili tuliendelea na uokoaji ambao. The exercise began yesterday from 1 to 5 p.m. We managed to get 2 bodies by 7:30 p.m. We had to suspend the exercise due to night conditions. However, by 8 p.m. bodies were seen floating, forcing the operation to resume, where the special team managed to get 10 bodies, and today morning we have collected another body. So far 14 bodies have been recovered. Tuna hatua ambazo tumeamua kuzichukua. Hatua ya kwanza, wale wenye mitumbi. Several measures have been addressed so far, including all boats to be brought for interrogation by the police force, although some of them have run away. Secondly, owner of the church must be taken for interrogations for failing to protect our children. Mtumbu wangu uliokuwa watu 6. Kwa bahati mbaya mmoja akaenda. Lakini mimi nilikuwa nataka nitoe wito kwa serikali. Ijaribu kuchukua hatua kwa vyombo ambavyo vinasafirisha abiria, mfano kama boti. Kuna boti ambayo inatokaga hapa kwenda Kurugie na kurudi hapa. Hawana life jacket. Na unakuta wanabeba watu na mizigo, muda mwingine hadi wanazidisha, unakuta hadi wamebeba juu. Kwa hiyo ningeomba vyombo vya serikali vichukua hatua kwa hao watu. Mfano hususan kama viongozi wa kijiji wachukue hatua. May their souls rest in eternal peace. Amen. Moving on, citizens have said that the increase of diesel prices by 391 shillings a litre and 443 shillings for a litre of petrol will lead to increase of price inflation for various goods and services. The views were given after new fuel prices came into effect on August 1st this year. Mimi binafsi nimeshaathirika. Leo asubuhi naamka sikujua kama mafuta yamepanda. Naingia Shell naambia jamani niwekee mafuta yangu 10,000 kwenye gari. Naingia mjini na ikiwa mafuta 10,000 naona nimepata lita 3 kasoro ambayo nilikuwa nategemea nikienda mjini na mafuta nikishika kwenye gari 10,000 naenda na kurudi. Na hayo siwezi kwenda na kurudi. Kicheki kipato changu ndo kile kile kimeconstant kwa mshahara wangu ni ule ule. Kwa cha kwanza kimeniathiri kikubwa. Pia nyumbani matumizi nayo pia yameongezeka. Kupanda kwa bei mafuta kwa sisi bodaboda kwetu imetuasili sana. Moja, kwamba abiria kwamba aongeze nauli hawaelewi. Bei ipo ile ile, mafuta yapo juu. Mafuta yamepanda zaidi ya 400 na ghafla. Kwa sisi hapa kwa kweli kwetu sisi inatuasili. Tunaomba serikali itusaidie at least kidogo, watupunguzie au rudi kama bei ya mara ya kwanza. Tangia asubuhi mpaka sasa hivi tunapoongea saa 7 hatujapata bei yoyote ya petroli zaidi ya kampuni moja ya Puma ndio ambayo imetoa bei ya petroli. Nyingine zote hawajatoa bei, manake hawana hiyo product. Na wengine wana product tofauti kwa sababu ukizungumza masuala ya petroli tunaizungumzia kwa ujumla wake, lakini petroli mle ndani kuna bidhaa tofauti. Kuna diesel yenyewe, kuna petroli yenyewe, kuna diesel, kuna mafuta taa na mafuta ya ndege. Sasa hivi sokoni tumepata bidhaa inaitwa diesel. Diesel sokoni ipo, lakini petroli sokoni haipo. Kwa hiyo tunajaribu kufanya mawasiliano na wenzetu wa serikali ili kuweza kuona hii changamoto tunaitatua vipi. The Drug Control and Enforcement Authority, DCEA, in collaboration with other defense and security organs, have conducted an 8-day operation in Morogoro District, Morogoro Rural and Mvomero District, where 132 sacks of cannabis that were about to be transported were seized. In the operation, 120 kilos of cannabis seeds were also impounded, and 489 acres of cannabis were destroyed, with 18 people arrested in connection with the drugs. Operation hii ya siku 8 tumefanikiwa kukamata gunia 131 za bangi kavu iliyo tayari kusafirishwa, lakini pia tumefanikiwa kuteketeza ekari 489 za mashamba ya bangi. Basi wananchi wote watusaidia kutupa taarifa, watupe ushirikiano, sisi tutafika kila mahali. Kwa mfano katika maeneo haya wakulima wa bangi wamekuwa na mtindo
wakulima katika maeneo yaliyo mbali ambayo hayafikiki kirahisi. Buganda Referral Hospital in Mwanza region has for the first time conducted brain, spine and sensory nerve surgeries. Efforts taken by the government and development partners to improve access to people in Lake. Shirikiana nao kufanya upasuaji ule ambao ni complex, ni mkubwa ambao pengine ungehitaji mgonjwa. We have collaborated with them in conducting complex surgeries that perhaps could have required patients to go abroad for further treatment. But we have done it here, although surgery expenses are very high. However, the investments done by the government and the church has made it possible in saving some costs and save lives of people. Kwa Tanzania tunakaribia katika population yetu tuna 4%. In Tanzania, a ratio of about 4 to 6% of the population has been affected by hepatitis in the Lake Zone region, according to research done. Watu wengi wanapata wasiwasi maana ni ugonjwa. It's quite a scary disease. People are not fully aware to the point that when a relative is sick, people fear to care for them. Hata ile kumuuguza ndugu unapata hofu. Refugees sheltering at Nyarugusu camp in Kasolo district, Kigoma region have urged the government of Burundi to address family conflicts over assets so that they can return to their country. Mtu hawezi kukataa kwenda nchini kwao walikozaliwa. No. Nobody can hesitate to go back to their country. Why do we continue staying at the camps? There is no good life at the camp. Even food, they do not supply us with anymore. But it is better to stay here rather than going back and face problems that we ran away from. Lakini kwa kweli ukiangalia wengine wanapelekwa kulingana na wabana kambini. Wanaona kambini ni mateso. Tunaomba UN pamoja na serikali ya Tanzania watujadilie kama wakimbizi. Naona ili ngarao kama hatupi uraia watupeleke katika nchi ya tatu. Turabashimira cyane kukuntu nubwo bose batarata abasigaye. We're grateful that many have already returned home, although some are still here despite Burundi being peaceful. People are working because of peace. The Minister of Defense and National Service, Innocent Bashungwa, has directed the National Service to continue teaching youth on the importance of national patriotism and unity, as well as vocational training in order to contribute to the development of agriculture, livestock and fisheries sectors and ensure food security in the country. He made the statement on the second day of the 99 fair taking place at the John Mwakangale grounds in Mbeya. Pamoja na majukumu yake ya kuwalea vijana katika kuhakikisha vijana wanakuwa wazalendo na tunakuwa mstari wa mbele kama vijana kulinda taifa letu, lakini lipo pia swala la kuhakikisha vijana ambao wanaingia JKT tunawafundisha ufundi stadi na ufundi stadi huo wasaidie katika kujiajiri, lakini katika kufanya hivyo watoe mchango kwa taifa letu, ikiwemo swala la usalama wa chakula. Lakini sasa hivi bahati nzuri kwa sababu ya changamoto za uzalishaji duniani, ziada ambayo tunazalisha na yenyewe ni kama dhahabu. Mchango wa Jeshi la Kujenga Taifa katika uhifadhi wa chakula au katika kuongeza na kuimarisha usalama wa chakula nchini tunautambua kwa kiwango kikubwa. Tunafahamu kanda pekee ya nyanda za juu kusini katika msimu uliopita imezalisha zaidi ya tani milioni 11 za mazao na nafaka. Katika tani milioni 11 zilizozalishwa katika kanda ya nyanda za juu kusini, Jeshi la Kujenga Taifa lina mchango mkubwa sana, hasa katika uzalishaji wa mahindi.
The commander of the police force in Zanzibar, CP Hamad Khamis Hamad, during a meeting with owners of private security companies, has said their decision on citizens' rights to own firearms belongs to the revolutionary government and not the police force. Kumbe swala zima la ulinzi wa mali na premises zozote zile zinahitaji skills. When it comes to safeguarding assets, more professional skills are needed rather than courage. That is why this bank saw the need of involving police force for more reliable experience, so that those who will be employed in this section must have professional training. Manake sio wote ambao wamepitia mafunzo labda ya JKT au JKU au mgambo, wengine wanakuwa wajipata mafunzo yote hayo. More than 11,001 people from 4 villages of Mengo, Ndalambo, Ikana and Kawale in Momba district, Songo region, who have been using unsafe water from wells will soon start to benefit from safe and clean water from the government when the government completes construction of a dam that will provide water for residents as well as livestock. Ukubwa wa bwawa letu lina uwezo wa kuhifadhi lita milioni 166. The dam has the capacity of over 160 million liters of water storage. If this dam will be used well, it can last for more than 50 years. The next stage is for RUWASA to treat and supply water to residents. Kuanzia mwaka wa fedha tutajitahidi kadiri ya uwezo. In this year's budget, we shall put more efforts in Momba so that residents will get access to clean and safe water. Jitihada kubwa kuanzia mwaka wa fedha kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in international news. Niger has announced the reopening of its borders with several of its neighbors a week after a coup that has been condemned by foreign powers and raised fears of the wider conflict in West Africa's Sahel region. A spokesperson for the transitional military government said the land and air borders with Algeria, Burkina Faso, Mali, Libya and Chad have been reopened from 1st of August this year. The government closed the borders on July 26th while announcing that it had removed democratically elected President Mohamed Bazoum from power. Moving on, the controversial religious cult leader, who is the first accused of death of more than 400 people who were found buried at Chakama Estate in Shakahola area, Paul Mackenzie, and 27 others will continue to remain in custody at Shimolatewa prison in Mombasa County until Friday. This comes after Principal Magistrate Yusuf Shikanda ordered they continue to be detained for 2 more days until a decision is made on the prosecution's request to continue holding the suspect for 47 more days. Kwa hiyo kama ni kuzuia mtu inakuwa vigumu ni kumzuia kwa mambo gani hasa kuhusiana na hii kesi. Kwa hiyo hilo ombi halitakubalika na mahakama hii. Na mwisho kabisa, haya maombi ambayo yamewasilishwa leo yatasikilizwa tarehe 4 mwezi huu ambao ni Ijumaa wiki hii saa 4 asubuhi. And new statistics have revealed that a growing number of people in Germany cannot afford to buy a proper meal. More than 11% are too poor to eat fully rounded meals, even every 2 days, with meat, fish or equivalent vegetarian alternatives, putting in only rare appearances on their dinner tables. Thomas Sparrow, a political correspondent from our partner station DW in Berlin, has more on this. Now, Thomas, what are the reasons behind these latest statistics?
We're talking here about nearly 10 million Germans that are affected by this problem. 10 million Germans that cannot afford a fully rounded meal on a regular basis. This is a big topic for a country that is one of the richest in Europe. But the problem here in the country is growing, and it has to do not only with recent problems, with recent issues, but also, according to experts, with issues that go further back. Some of the concrete current reasons have to do with growing inflation, with the effects of the war in Ukraine that have affected Germany considerably, for example, when it comes to growing energy prices. But it also has to do with the coronavirus pandemic, which still has left its mark in many parts of the country. Some of the issues that go beyond that, that are more structural, have to do obviously with a lot of bureaucracy, with problems that date back a long time. So that's why when experts and when authorities are focusing on how to help citizens, they're focusing on the immediate issue, but also on some of the ones that go beyond that. Now, it's important here to make the caveat that poverty is not the same in each country. It's related to the national income, to national statistics. So it's important to understand that even though Germany is a very rich country, there is also a problem of poverty here compared to the income that most people, or at least many people, receive. So that's why it's important also to understand that even rich countries like Germany do have a problem when it comes to poverty. So what does this say about inequality in Germany? Inequality in Germany has been growing. That's something that authorities have also stressed in the past. It essentially means that the divide between those who earn a lot and those who do not earn a lot is growing. And it's interesting to see that at the same time as there are plenty of reports here in the country about poverty, about people not being able to afford proper meals, there have also been reports about the number of millionaires in the country. In other words, the number of people who earn more than 1 million euros a year, and the number there has been close to 27,000. Now, some of the reasons behind this growing inequality have to do, as I stressed, with the coronavirus pandemic, with structural problems, and also obviously experts are warning that the current economic situation, which does not look very good for Germany, may also contribute to growing inequality in the next few months and in the next few years. What are authorities doing to help citizens? It's relevant to stress that the German government is led by the Social Democrats, and when the Social Democrats came to power in 2021, they came to power presenting concrete proposals to deal with this issue, to help citizens that are affected. And we're talking here about different parts of German society that are affected in a particular way. Children, for example, or elderly people that seem to be particularly affected when it comes to poverty or not being able to have regular, proper meals. We're also talking about single parents. So all in all, it is a big challenge for the German government, and they have indeed presented several proposals. At the same time, however, they have been bickering within the governing coalition when it comes to some of its major proposals, one of them tackling child poverty. Germans are expecting in the next few weeks, in the next few months, a concrete project coming from German authorities when it comes to dealing with child poverty, because, as I've stressed, coalition partners in the German government have not been able to see eye to eye when it comes to dealing with these issues. All in all, it is a very big topic here in Germany. It affects the image that Germany for a long time has tried to present to the world of being this rich and prosperous country. There is another side to that rich and prosperous country, and it is indeed a very big problem for German authorities. Thank you for the update, Thomas. And that is the end of international news. Business news is next after this short break. Welcome back, and in business news. The price for a kilo of sesame at the 8th auction in Mkuranga District Coast region was 3,901 shillings, where to date 15 tons of sesame has been sold through the warehouse receipt system. Prices have continued to rise, like today we have sold for 3,900 shillings. Previously, farmers used to add sand to the product for the purpose of adding more weight, while they were destroying quality of the products.
leading to prices to keep going down. Wanunuzi wameridhika na hiyo utendaji wetu wa ufuta. Buyers are satisfied with quality of the product. That is why prices have gone up. Leo 3901. Zao la mbaazi kwanza liliibuka kwa miaka ya nyuma, baadaye likaja kupotea hapa kati. Sasa kama limeshaibuka tena, inabidi kwamba serikali itupe hamasa zaidi. The Minister of Industry and Trade, Dr. Shatu Kijaji, after touring various industries, has called on executives in Arusha region to stop hindering investors with the pretext of collecting taxes, as this is a violation of government instructions. Kiwanda hiki kitakuwa na uwezo wa kuunganisha vishikwambi ambayo ni tablets, simu za kijanja, smartphones, kompyuta za mikononi, laptops, smart projectors, wifi na MiFi routers. Pia Tanstech iko tayari kushirikiana na serikali katika kutoa bidhaa hivyo mashuleni, serikalini na pia kwa watu binafsi kwa bei inayofaa. Madhumuni ni kuangalia changamoto wanazokumbana nazo wawekezaji wetu na wafanyabiashara wetu na kuzitafutia ufumbuzi. Gari ambayo inabeba mzigo kutoka kiwandani inapeleka dukani mjini hapa, alafu gari hiyo inalazimishwa kutoka hapa iende ikapime mzani, alafu irudi dukani. Hiyo si sahihi ya hicho kinachofanyika. Tanzania Revenue Authority TRA has said that amendments of various laws approved by Parliament has led to reduction of taxes on various goods that will ultimately address the problem of tax evasion and enable the government to collect more revenue. Na hivyo kuleta nafuu kwa maana ya kwamba sasa watu wataweza Traders will now import vitenge fabrics through legal means and reduce the problem of illegal importation and allow the government earn its income through vitenge fabrics because of reduction of tax on the commodity from 50 to 35%. hadi 35%. Well, that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. More than 100 golfers will compete in a women's competition scheduled for 26th and 27th of this month at the Lugalo Golf Club in Dar es Salaam. Mashindano yetu ya mwaka huu yatakuwa ni makubwa sana, yatajumuisha timu zote na vilabu vyote nchini ambavyo wanawake watashiriki, na wanawake wachezaji mashuhuri kabisa walioko kwenye timu ya taifa wote watakuwepo, kwa sababu tuna imani kwa udhamini wao tutakuwa na shindano limebaba vizuri. Kwa hivyo ningewasihi wachezaji wa golf wale wako Tanzania na nje ya Tanzania waje, wako karibu sana hapa Gymkhana. 4 athletes will represent Tanzania in the Commonwealth Games and the athletics and swimming competitions. Bado usafiri umekamilika, ila sasa kuna mambo fulani ya kindani ambayo bado hayakamilika, lakini I hope itakamilika, na kama itakamilika tutapeana taarifa. Yapo kwenye process, lakini tunajua wataenda kwa sababu kila kitu kimesha kuwa processed, yani imeshafanywa kazi. Hiyo tumeshazoea hiyo pressure kuenda na bendera ya Tanzania, na tunashukuru sana tumepata hii opportunity kuenda kuwashiriki nchi yetu. And representatives from Zanzibar House of Representatives have arrived in Arusha for the sports bonanza that aims to strengthen unity between mainland Tanzania and Zanzibar. Well, that's what item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbo. Thank you for watching and good night.
Karibu katika msimu mwingine wa CRDB Bank Marathon, kasi isambazayo tabasamu. Jisajili kupitia www.crd